There is not a speech. I'm feeling it. There is not a speech. I'm not talking to him. I'm not talking to him. What is he? What are you, Assad or something? I'm passionate, believe me. Quite as much. I could understand Abe's sensitivity to the Holocaust being a survivor, and was moved by the support he received from the ADL mission members. But the film I wanted to make is about anti-Semitism today, and I decided to explore on my own an incident I had read about in the papers. In Moscow, a man with a knife had entered the synagogue and had started stabbing people. The incident was recorded on the security cameras. Раздались истерические неестественные крики, как будто убивает человека. Мы все бросили монету и выбежали в Европу. The stabbing was a shocking reminder of what anti-Semitism can be. I thought I should speak with the members of the synagogue to see how they felt about their own safety. В Израиле мы все время слышим, что есть очень сильный антисемитизм. Где? Здесь? Неправда. Что Неправда. неправда? Этого Что нету. Ну нету. Ну нету, понимаете? Нет его. Потом, понимаете, А почему говорят в многие Израиле? евреи сами виноваты. Вот представляете, вот он работает на заводе. И он плохо работает. И его не двигают по службе, не продвигают, карьеры нет. Он говорит, это потому что я еврей. Я говорю, ну я же тоже еврей, а я главный технолог завода. Как же тебя-то нафиг, тебя антисемитизм, а ко мне нет? А почему в Израиле говорят, что здесь очень сильно антисемитизм? Ну что-то надо говорить. Ну что-то надо говорить, как-то себя надо оправдывать. И все свои неудачи в жизни человек это объясняет. Вот я был еврей, вот меня притесняли, вот мне не давали дорогу. Ну хорошо, ты приехал в Израиль. Там тебя никто не притесняет. Что ж ты здесь не продвинулся? I didn't understand. How come these religious Jews, who go to the synagogue every day and are such easy targets for anti-Semites, don't seem so concerned about their personal safety? I decided to ask the local rabbi in Kiev about it. The truth is that for some reason secular Jews are more worried about anti-Semitism than religious Jews, if you noticed. It's not that way. It's just that on their agenda of being Jewish, anti-Semitism is not part of being Jewish for an Orthodox Jew. Part of being Jewish is not fighting anti-Semitism. Part of being Jewish is practicing Judaism. There's no mitzvah in the Torah when you practice Judaism to fight anti-Semitism. At the same time, fighting anti-Semitism is something that's important for the Jewish people, for Jewish communities throughout the world. And very often, people that are not practicing, like you say, that's where they find their thing. So they'll, express their Jewish identity in a way that they'll be fighting anti-Semitism and thereby helping the community, in its fight for anti-Semitism. The rabbi said that it is actually an issue of identity. I wanted to know if Suzanne and Harvey Prince would agree with this theory. Yeah, I mean, you can't film this because, I do think that the ADL helps to reinforce our Jewish identity because we're not Orthodox and we don't have a religious Jewish life. The ADL provides a forum to be Jewish. I mean, it certainly is 99.9% Jewish, and it gives us an opportunity to explore being Jewish, to look at Jewish issues, and it does reinforce our Jewish identity. Babi Yar, in the suburbs of Kiev, is a mass grave in which 33,771 Jews were shot after digging their own grave over the course of just 2 days in September 1941.
I think the worst thing for me, standing here, is that it could happen today. Oh, God. I agree. Yeah. I can see people being marched out of Kiev and shot Marilyn. by some people who would decide that's the thing to do. That's right. Maybe they do it to gays. Maybe they do it to That's why we have to support Russians, Israel. whatever. Israel's our insurance policy. If it was a question of the continuing existence of Israel, would you move to Israel? Yes, to help? in a minute. Good for you, I tend to say. In a minute. Because as far as I'm concerned, without Israel, there isn't a safe Jew in the world. That's the way I feel. I agree. I agree. So you have two people who immediately move to Israel if you have a problem. Right. If Israel needs, you have two people I right there. joined the army. They wouldn't take an old lady, but I would be there. I'd roll bandages. He's I asking, don't know. he's asking a question, the journalist. Does that mean that you're more loyal to Israel then? No, of course not. That's right. So Of course how not. do you like coexist these two emotions? How do I like what? How these two notions coexist? The fact that Easy. You love your children, you love your husband. You love your friends equally. Do you love your children more than you love your husband? Of course not. Sometimes. But you might die for your children before know, you would die for your husband. It's like the question then. You if might- you were to life Israel is the row, husband or the kids? I'm sorry? Israel is the husband or the kids? The kids. The kids. The kids. Yeah, the kids. Israel's not a child Israel is anymore. love for a child. There's a love for a child that different than a love for a husband. There's nothing like really a love for a child. it's a much more protective. Right. No, it's a much more. According to the ADL mission members, Israel is a child which needs their support, but is also their insurance policy in case something terrible should ever happen again. But at this particular moment, this insurance policy was busy being a teenager making its way to Majdanek concentration camp near Lublin. אני מדבר, תראי עיניים אליי, אני רוצה לראות את הרצינות דרך העיניים שלכם. אנחנו עוברים לשלב הבא של הרצינות, השלב הבא של תשומת הלב, אנחנו מגיעים למיידניק. המסע האמיתי מתחיל עכשיו, עכשיו הולכים לראות את כל הדברים המוחשים. עד עכשיו רק ראינו כאילו, אתה יודע, בית כנסת ודברים כאלה, עכשיו הולכים לראות ממש איך השמידו אותם, את המשרפות, הכל. יהיה קשה. והייתה שם מפקדת של הפלד, שקראו לה בריג'יט הצמאת אדם. בריג'יט הצמאת אדם הייתה הולכת, רוכבת על גבי סוס, באזור המקסים הזה של לובלין, עם שוד ברזל שמחובר אליו כל מיני ברזלים כאילו כמו שאתם רואים לפעמים בסרטים של המלחמות, ופשוט עוברת על גבי אסירים ומכה אותם. סתם ככה? סתם ככה. אוקיי? בריג'יט הצמאת אדם שהייתה מפקדת זה. עכשיו, כמו שהסברתי קודם, שליש מהנרצחים פה נרצחו בגז, ושני שליש פחות או יותר נרצחו על ידי התת-תנאים שהם היו צריכים לחיות פה. לכו על זה. כן, לך. אז יכנסים לסגור את הדלת? מה אתם מדברות?
מאוכזבות. לעצמנו. למה? הוא קצת קשה להקל. כאילו, אנחנו מסתכלים על זה, ואני אישית מסתכלת על זה, ואני לא... קשה לי להבין איפה אנחנו נמצאים, עדיין. זאת אומרת, רואים, אבל לא מפנימים. מאכזב, אתה חושב כאילו, מה, אתה פה עושה את הטעות, אתה מתחיל לגישות או משהו. אתה מרגיש כאילו אתה מזלזל בדבר, זה ממש לא ככה.